Mtandao mzuri wa barabara hutekeleza wajibu muhimu katika maendeleo na ukuaji wa uchumi hapa nchini. Miundo msingi ya barabara pia husababisha upatikanaji wa ajira, kufikia kwa urahisi huduma za afya na elimu, na hivyo kuwa chombo muhimu katika vita dhidi ya umaskini. Maendeleo bora katika uchukuzi wa barabarani hayapunguzi tu gharama ya usafiri ya kifedha na wakati, lakini pia husaidia katika utangamano wa kimaeneo kote nchini. Development follows roads. Whenever a road is opened, the economic activities are always part. Once you do a road, the development from construction of buildings to tourism to improved health, reduced accidents, improved institutions generally follow. They also do support urbanization and improvement of livelihoods. Wherever you have roads, people tend to live better because the earning capacity goes up considerably. Ni kutokana na haya ndiposa Rais Uhuru Kenyatta alihakikisha maendeleo ya miundo msingi ya barabara yanapewa kipaumbele katika hatamu yake. Barabara ambazo zimejengwa kote nchini zimetekeleza wajibu mkubwa katika kuafikia ajenda ya maendeleo ya Rais Kenyatta. Roads again then become the backbone of the Big Four agenda, no question about it. Like industrial production. When we produce goods, then we need to deliver those goods to their places of consumption or for export. Tangu Rais Kenyatta alipotoa hatamu za uongozi wa taifa hili, barabara zilizowekwa lami zimeongezeka. Miradi hii ya ujenzi wa barabara imerahisisha usafiri wa watu na mizigo kote nchini. Zaidi ya kilomita 6,000 za barabara kwa sasa zinaendelea kujengwa, huku nyingi ya barabara hizo zikikaribia kukamilika. When my administration came to the helm, there were 11,200 kilometers of tarmac road constructed by 4 previous administrations in 123 years. Like I said, I include the colonizers as well. In 8 years, my administration has multiplied what the previous administrations have done by a factor of 2. We have built 10,500 kilometers of road across the Republic, and doing so 15 times faster than previous administrations. So far, we've completed the equivalent of about 690 billion shillings worth of investment in roads in these last 10 years. And remember the ratios. It's a ratio of 1 to 3. The first 1/3 of that 690 kilometers, about 200 billion, is in the first 5 years. And the balance is in the second quarter of the president's tenure, the second half. Mojawapo ya miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara ambayo serikali inajenga ni ile ya Mau Mau, inayopitia katika kaunti za Murang'a, Kiambu, Nyeri na Nyandarua. Barabara hiyo ya kilomita 544 ambayo ujenzi wake uling'oa nanga mwaka 2021 umebadilisha pakubwa taswira ya eneo hilo kwa kufungua maeneo ya mashinani ambayo zamani yalikuwa hayapitiki kutokana na barabara mbovu. And this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. This is longer than the Nairobi-Mombasa highway by 140 kilometers. Barabara hiyo ilipewa jina la Mau Mau kuwaenzi mashujaa waliopigania uhuru wa taifa hili. We cannot talk about our independence without remembering the sacrifice of our youth. I think we lost quite a number of young people, almost 3,000 directly, who were fighting in the struggle for independence. Barabara hiyo inafuata mkondo uliotumiwa na wapiganaji hao wa Mau Mau wakati wa ukombozi wa taifa hili. Na ili kuhakikisha umuhimu wa kihistoria wa barabara hii haupotei hata baada ya miaka kadhaa ijayo, halmashauri ya barabara kuu nchini Kenya ina mipango ya kuweka sanamu na makavazi katika barabara hiyo ambayo yatasaidia kuhifadhi turathi za wapiganiaji hao wa uhuru. And we'll also be identifying locations of importance where we can put monuments
And we are working on this in conjunction with the National Museums of Kenya. The spot where we are is where Dedan Kimathi, the Mau Mau hero, was captured. And that is why the county government has built this monument, this statue of Kimathi himself at this place. People want to learn a bit of the Mau Mau history. Barabara hiyo ya Mau Mau inapitia katika miteremko ya Aberdare na katika eneo la kijani kibichi linalokuzwa majani chai na kusababisha mandhari ya kuvutia, huku likitarajiwa kuwavutia watalii wa humu nchini na wale wa kimataifa. The Mau Mau project will benefit the 4 counties significantly. There will be increased sightseeing and tourism across the scenic valleys and hills of Aberdare. By being the close proximity to the city, it is also going to offer some recreational facilities to the city where people can now come here and be able to relax. Ujenzi wa barabara hiyo umefungua eneo hilo ambalo hutegemea pakubwa kilimo na hivyo kupiga jeki ukuaji wa kiuchumi wa kaunti hizo 5 pamoja na kaunti jirani. They have opened the economy of this place. People are very happy, very excited. There was nothing really you would have called road. It is the Uhuru Kenyatta government that has come up with this program of opening up these roads. Eneo la Ihororo katika kaunti ya Nyeri ni mojawapo ya maeneo ambayo manufaa ya barabara hii yanashuhudiwa. Taswira ya eneo hilo ambalo shughuli yake ya kiuchumi ni ukuzaji majani chai inabadilika muda unapozidi kusonga. Sasa rais wetu Uhuru Kenyatta tunamwambia ni asante sana, kwa sababu tutakuwa sasa tunaweza kupita vizuri, hakuna magari kuharibika, tutakuwa salama sana. Wakulima wa majani chai wanaelezea furaha isiyo na kifani kutokana na mradi huo, wakisema ndoto yao ambayo ilianza nyakati za ukoloni sasa imetimia. Tuna furaha sana kwa kuona tukitengenezwa hii barabara, sababu wakati hii barabara haikuwa imetengenezwa tulikuwa na shida sana ya kusafirisha majani ya chai. Sio majani ya chai tu, hata sisi wasafiri tulikuwa na shida mingi sana, lakini tunafurahia sana kuona tukiwekewa lami, sababu tumekuwa tukiahidiwa hii njia itawekwa lami kwa miaka mingi, lakini sasa hii mambo imefika na tutafurahi sana. Uwasilishaji wa majani chai katika viwanda umerahisishwa. Tulikuwa na shida mingi, majani lori ilikuwa haifiki hapa, majani yetu ilikuwa inalala kwa center, lakini hii lami ikiwekwa sasa tutakuwa tumefurahi sana. We realize that these roads are on the highlands and these are tea growing areas. The movement of tea produced in these areas is eased significantly from the buying centers all the way to the factories, thereby assisting the farmers move their products in a timely manner. Sawia na hayo, wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wana hamu ya kuona barabara hiyo imekamilika. Hapa kulikuwa kubaya sana kwa sababu barabara ilikuwa ya changa. Changa hatukuwa tunapata tunatembea na gari hapa. Tulikuwa tu tunapeleka maziwa kule kwa town na pale kwa barabara ya rami. Hapa sisi tuko na tunapiga asante sana, kwa sababu hata tukitaka kwenda Muiga na Nyahururu tunapita hii barabara. Hapana kurudi, tulikuwa tunarudi upande wa Nyeri. Sasa hapa ni kuzuri zaidi. Shughuli zingine za kilimo ambazo zinachipuza katika eneo hilo ni ufugaji samaki aina ya trout. Aina hii ya samaki hupendwa sana na watalii. Those who were there before us and the growing trout used to find it very difficult to transport their fish out of this place, particularly more so during the rainy period. We are most grateful. The Mau Mau Road has come just past our gate, just outside here. So it's a matter of getting our fish from the pods and up to the tarmac and off to Nairobi we go. That is how much this road is helping. Wawekezaji katika sekta ya utalii na hoteli hapo awali hawakuwekeza katika eneo hilo kutokana na barabara mbovu. Hata hivyo, punde tu baada ujenzi wa barabara hiyo kuanza, waliwasili kwa haraka.
Most of the property here has not been developed, but as a result of this road, you can see a lot of construction going on. So like us people now, we're able to construct this house here, and you're having it as a farmhouse. At least somewhere you can come and relax over maybe the holidays. This road actually is the one that made us come and start the development. Biashara zetu zitainuka, hata tutakuwa, kuna watu wamejenga mahoteli, lakini walikuwa tu wanaona tu hizo hoteli wanajenga tu zikae hivyo, lakini sasa tutakuwa tunapata mpaka wa tourist wanapitia kwa hii barabara wanaenda Aberdares. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta namshukuru sana, na nitamwambia hiyo kazi amefanya, Mungu atambariki. Uwekezaji huu pamoja na miradi hiyo ya maendeleo imeimarisha wanabiashara wadogo wanaoendesha shughuli zao kando ya barabara hiyo. Biashara ilikuwa chini kabisa. Juu hii barabara haikuwa na wateja wengi, na hii barabara inaelekea mpaka kwa kichaka na ilikuwa na matope sana. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba at least siku moja iwe at least iwekwe rami ama tuwekewe maram, lakini maombi yetu imefika juu sasa tumeona dalili na imeanzia kuwekwa maram, rami, na tunaona tutafaidika na hii barabara. Katika upande wa barabara ya Mau Mau katika kaunti ya Kiambu, wafanyikazi wameweka bidii zao za mchwa katika juhudi za kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati uliowekwa. The CS and the PS, they have been monitoring these projects very closely, and also the Kenya management, and with that it has given the contractor the impetus with that close monitoring to work very fast within that time frame. The contractor has promised to crash the program and will be able to catch up time by working extra hours, bringing more equipment, and then with that we have the belief that we'll be able to accomplish the task at hand. Huku ujenzi wa barabara hiyo unapochukua umbo la kuvutia, wakazi wanasema kuwa bei ya ardhi katika eneo hilo imepanda. Tumefurahia hii maendeleo tumeletewa na rais wetu, hata mashamba yetu sasa itakuwa na value, na hiyo tumeshukuru sana. Barabara inaleta development to the area, so we are hoping we will get more developments and wawekezaji watakuja hapa Githiha. Tumefurahia sana kwa president wetu juu ametutengenezea hii barabara, na tulikuwa na shida sana kwa kubeba hii, tunabebea watu machakula ya ng'ombe nini. Nilikuwa nabeba chakula gunia moja, sasa nabeba chakula gunia 5. Mbali na barabara kuu ya Mau Mau, barabara zingine unganishi pia zinajengwa, ambapo zingine zinaunganishwa moja kwa moja na kituo cha usafirishaji mabehewa, na hivyo kurahisisha na kuharakisha usafiri wa bidhaa za kuuzwa nje ya eneo hilo. We have a spur road from Uplands in this project going all the way to Mai Mahiu. As you are all aware, in the Mai Mahiu area we have the inland container depot where there is GREs, so there is going to be a seamless connectivity between the various. We are creating a network of connecting this area to even the Nairobi-Nakuru highway plus the other sides of Mai Mahiu as we go to Narok. Ujenzi wa barabara hii na barabara zingine umetoa ajira kwa maelfu ya vijana. In many of these projects, we do have capacity building components, such as recruitment and training of artisans in the projects, so that they are able to move on. Once the contract is done, they are able to move on and work independently. Hizi barabara, especially for the Mau Mau, imesaidia youth wengi sana, imewapea kazi. Iko na watu wengi sana, so kila mtu anapata riziki. Barabara nyingine inayojengwa na serikali ni ile ya safu mbili ya Kenol Marwa. Ujenzi wa barabara hiyo ya kilomita 88 unatarajiwa kukamilika kufikia katikati ya mwaka 2022.
Barabara hiyo inayopitia katika kaunti kadhaa na kufika kikomo katika kaunti ya Nyeri itasababisha mabadiliko ya kumezewa mate. The Keno Sagana Marwa Road forms part of the corridor that is known as the Great North Road. And if you look at the development of this country, that section between Keno and Marwa has always been a constricted section. The dualling is long overdue. Currently, the progress of the road is commendable. The contractors have worked hard and we are ahead of schedule. As we speak now, we hope and we have planned to complete the first carriageway, the new carriageway of the road from Keno all the way to Marwa by end of December 2021. Barabara hiyo pia inaunganisha jiji kuu la Nairobi na maeneo ya kiuchumi na kilimo ya Mlima Kenya pamoja na nchi ya Ethiopia kupitia mpaka wa Moyale. Mradi huu utaharakisha ukuaji wa kiuchumi na kijamii kwa kusababisha mfumo shwari wa uchukuzi ambao utaimarisha biashara na utangamano wa kimaeneo. The objectives of this project is first of all to promote regional trade and integration, and it is a very crucial link not only in Kenya but also to the region and also to the continent as a whole. We need to see the Valley of Keno Marwa not as a central Mount Kenya road. It's a very essential link to be able to bring the northeast and the north into the fold. The Lapsey corridor and the northern corridor, they're disconnected. The link again is this Keno Marwa spine. Punde tu utakapokamilika, usafiri wa barabarani katika eneo hilo utaimarika pakubwa, hasa kwa kupunguza muda wa kusafiri, kupunguza gharama ya usafiri, pamoja na kupunguza ajali za barabarani. Considering the congestion that has been witnessed on this road, there have been quite a bit of road crashes that have happened. But once the road has been upgraded, we expect that there will be a drastic reduction of crashes along the road. Barabara ikisha itatusaidia na jamu itaisha na accident itapungua. Sasa si magari itakuwa sawa, hakuna kuharibika, itakuwa sawa kabisa. Hii barabara ikiisha, hakuna congestion, hakuna jam. Pia abiria anafurahia, fare itapungua. Kutoka hapa kwenda Nairobi itakuwa chap chap. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, barabara hiyo ya safu mbili ambayo ramani yake ilichorwa enzi za wakoloni ilichelewa kutekelezwa, lakini wameelezea furaha yao kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kutekeleza mradi huo. Iko mzuri kupanua hii barabara sababu hata ile msongamano ya magari ilikuwa hapa na vile watu wananchi walikuwa wanateseka na magari accident mengi sababu ya magari inakuwa mingi, itaisha sababu ya hii barabara. Itakuwa rahisi kupeleka mizigo ya mtu pahali anataka kupeleka. Kwa hivyo tunashukuru sana. Jamu ilikuwa mingi, sasa tunaona itapunguka. Sasa ukienda Karatina mafuta ile tulikuwa tunatumia, sasa tunaona tutasave kiasi. Nimeanza kujenga hivi karibuni nilipojua serikali imetuletea maendeleo ya barabara ambayo itainua uchumi wetu na imeweza kufungua kiuchumi area hii yote. Sawia na mradi wa Mau Mau, mamia ya vijana kutoka kaunti husika wamepata ajira kupitia ujenzi wa barabara hii. Imeinua vijana wengi sana kwa sababu ukiangalia hapa percentage kubwa ni ya vijana ambao ni rika dogo kama yangu, tuseme 30 years and below, na tukiangalia wale vijana ambao wako mashinani wamefaidika sana na mradi. Sasa ningependa kusema tumefurahi sana na ningewaomba waendelee tu kusaidia vijana wadogo wajeweza kujiinua. Vijana hawa wanasema kuwa hata mradi huo utakapokamilika watatafuta ajira kwingineko kwa sababu tayari wamepata ujuzi unaohitajika kupitia mradi huu.
ukiangalia katika kazi mingi ambazo vijana wanajihusisha nazo ni kazi za mijengo. Na ukiangalia kama ile machine ambayo mimi naenda nayo, ukienda hata kama kwa mijengo, kazi ya mijengo utazipata huko. So wacha niseme ni kazi ambayo itanisaidia, ama ni skill ambayo itanisaidia maishani mwangu. In many of these projects, we do have capacity building components, such as recruitment and training of artisans in the projects, so that they are able to move on once the contract is done. In every road we build, 13% of the cost of that road goes to local labor. 13%. So if you build roads of 690 billion shillings, then you compute it, you're saying about 80 billion shillings worth of money has actually employed local labor. That is money in our economy. And you know, I think we have evidence of this. There is no county that currently is not a construction site. We build in the entire country. So this money is spread out in every county. KENHA pia inalenga kujenga masoko kando kando ya barabara hiyo ili kuhakikisha usalama na mazingira bora kwa wanabiashara wadogo. If you drive along the road now, you'll notice that there are several traders carrying out different trading activities, such as selling of fruits, selling of vegetables. So we will do modern markets for them along the road. Mkitujengea hii soko na iwe na parking, itakuwa ikitusaidia sana, sababu mahitaji zetu zote naishi hapa kwa hii soko. Barabara nyingine sawia na hizi zinajengwa katika pembe zote za nchi, na ni dhahiri kwamba taifa hili limechukua mkondo ufaao wa mabadiliko. Kiangalia hata hii situation yote ni mayouth tupu. Tunashukuru. Tunashukuru. Tukiangalia tu vizuri, mayouth sahi wanaonekana at least, yani tuko na voice yani kwa hii country. Yani hiyo ndio kitu poa yenye tumebambika nayo. Mimi kama madhe anapatanga kitu yake, dad anapata kitu yake, my sisters they are benefiting from me also. Roads work. It's a real development. It's a tangible development. We ourselves know what roads do for us. We've seen what is happening in the rural areas. Every time you build a road, shops follow. And shops come along with services. And health centers and all manner of things. We will continue to improve on connectivity of the Republic of Kenya by developing quality roads and protecting those roads and maintaining them to motorable standards, and also improving in terms of safety and decongesting towns and cities so that we improve on efficiency. Utatuweka huru, taifa letu la Kenya limesonga